To the team and management of ENV for Nature. I believe there is no need to explain the matter to you once again, but I will reiterate it regardless. This is about the young monkey, Kaka, and the little one, MIT. In July 2024, you unjustifiably confiscated them, kept them in a filthy cage for 3 months, released them on Ben N Island, and later removed them once more. Please spare us yet another explanation about licenses, permits, or any of your inhumane and animal-hostile policies. Your credibility has eroded entirely, particularly after the promises you made to the family that you failed to uphold. Additionally, we no longer want to hear anything about feeding Kaka secretly. Tourists were feeding Kaka ice cream, which she should not have consumed, and they were incessantly chasing her around and petting her. What makes your actions even worse is that ENV prohibited the family, including the children, from touching Kaka. Such a cruel act alone should bring you immense shame for what you have done to a child. It also clearly demonstrates your bias against this family by applying double standards. Now we would like to ask, outside of your inhumane laws and regulations, are you humans too? Do you have children of your own? Would you ever want them to endure the same suffering as DM or as the young monkeys Kaka and MIT? You raise your children, and if one day you grow tired of caring for them, do you abandon them as well, or pass them on to families where they're unfamiliar and might face hardship? Do you possess any emotions at all, or have you been turned into robots by this Vietnamese system? And why do you believe that your silence will compel us to remain silent too? The quieter you become, the louder we will raise our voices, because it's clear you've harmed these monkeys instead of helping them, and you are fully aware of it. You seem to take pleasure in causing pain to this family, suppressing, blackmailing, and controlling them. You should all be deeply ashamed. Don't think for a moment that you will prevent us from fighting for Kaka and MIT. Especially now that Puka has already fallen ill, and yet you haven't even considered the need for transparency. Instead, families are pressured, and we are left questioning what kind of people you truly are. How can anyone sleep at night knowing that an organization supposedly dedicated to animal rescue is pressuring humans and treating animals as though they are mere property? These animals do not belong to you, nor do they belong to the government. Animals were created by nature, and they inhabited this planet long before humans. Unfortunately, the natural world also gave rise to humanity, including people like you, but that does not grant you the right to own these creatures. Your so-called rescue efforts are entirely unjustified, and the license for such operations should be stripped from you. There was no rescue here, what occurred was cruelty. You allowed. There was no rescue here, what occurred was cruelty. You allowed Kaka to suffer, leaving her depressed. That is an undeniable fact, just observe her expressions and behavior. And yet, your solution is to lock Kaka away in another cage, separating her even further from the family. What kind of people are you? I think I can speak for everyone when I say we feel nothing but disgust and contempt for your inhumane treatment of both humans and animals. We will not give up searching for Kaka and MIT, and no one will stop us. You have a duty to be transparent because Kaka was a small, sweet YouTube star and will always remain one. Unlike you, we have compassion, and Kaka was deeply loved and well cared for by the family. She had everything she needed. Stop pretending as if you saved Kaka, what you did was harm her, nothing else. Kính gửi đội ngũ và ban lãnh đạo ENV for Nature. Tôi tin rằng không cần thiết phải nhắc lại vấn đề này một lần nữa, nhưng tôi sẽ trình bày lại dù sao. Vấn đề ở đây là về chú khỉ nhỏ Kaka và bé Miết. Vào tháng 7 năm 2024, các bạn đã vô duyên vô cớ tịch thu chúng, giữ chúng trong một cái lồng bẩn thỉu suốt 3 tháng, sau đó thả chúng ra ở đảo Bến En, để rồi lại đem chúng đi lần nữa. Xin đừng viện thêm lý do nào liên quan đến giấy phép, quy định hay bất cứ chính sách vô nhân đạo và đối nghịch với động vật của các bạn. Sự tín nhiệm của các bạn đã hoàn toàn sụp đổ, đặc biệt sau khi những lời hứa với gia đình mà các bạn không thực hiện. Ngoài ra, chúng tôi cũng không muốn nghe thêm bất cứ giải thích nào về việc cho Kaka ăn một cách bí mật. Du khách đã cho Kaka ăn kem, thứ mà nó không nên ăn, và họ không ngừng đuổi theo, vuốt ve nó. Thật đáng phẫn nộ hơn nữa khi ENV lại cấm gia đình, thậm chí là những đứa trẻ, được tiếp xúc với Kaka.
Hành động tàn nhẫn đó đủ để khiến các bạn phải cảm thấy xấu hổ vô cùng vì những gì mình đã làm với một đứa trẻ. Hành vi này cũng chứng minh rõ ràng sự thiên vị mà các bạn áp đặt đối với gia đình này bằng những tiêu chuẩn kép. Giờ đây, chúng tôi muốn hỏi rằng, ngoài những luật lệ và quy định vô nhân tính của các bạn có phải là con người không? Các bạn có con cái không? Các bạn có bao giờ muốn con mình phải chịu đựng nỗi đau tương tự như Diễm hay như hai con khỉ nhỏ Kaka và Miết? Các bạn nuôi dạy con cái, và nếu một ngày nào đó các bạn mệt mỏi với việc chăm sóc chúng, liệu các bạn sẽ bỏ rơi chúng, hay giao chúng cho một gia đình xa lạ, nơi mà chúng có thể đối mặt với khổ cực? Các bạn có cảm xúc nào không, hay hệ thống này đã biến các bạn thành những cỗ máy vô tri? Và tại sao các bạn cho rằng sự im lặng của mình sẽ khiến chúng tôi cũng im lặng? Càng im lặng, chúng tôi sẽ càng lên tiếng mạnh mẽ hơn, bởi rõ ràng các bạn đã làm tổn thương những con khỉ này thay vì giúp chúng, và các bạn hoàn toàn ý thức được điều đó. Có vẻ như các bạn tìm thấy niềm vui trong việc gây đau khổ cho gia đình này, áp chế, tống tiền và kiểm soát họ. Các bạn nên cảm thấy rất xấu hổ. Đừng nghĩ rằng các bạn có thể ngăn cản chúng tôi đấu tranh vì Kaka và Miết. Đặc biệt khi Puka đã lâm bệnh, nhưng các bạn thậm chí không nghĩ đến sự minh bạch. Thay vào đó, gia đình bị gây áp lực và chúng tôi tự hỏi rằng rốt cuộc các bạn thực sự là loại người gì? Làm sao ai có thể ngủ ngon mỗi đêm khi một tổ chức được cho là dành cho cứu hộ động vật lại gây áp lực cho con người và đối xử với động vật như thể chúng chỉ là tài sản? Những con vật này không thuộc về các bạn, cũng không thuộc về chính phủ. Chúng được tạo ra bởi tự nhiên, và từ lâu đã sống trên hành tinh này trước loài người. Thật không may là thế giới tự nhiên đã sinh ra loài người, bao gồm cả những con người như các bạn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các bạn có quyền sở hữu những sinh linh ấy. Điều mà các bạn gọi là nỗ lực cứu hộ giờ hoàn toàn không có cơ sở, và giấy phép cho những hát. Không hề có sự cứu rỗi nào ở đây, những gì xảy ra chỉ là sự tàn nhẫn. Bạn đã để Kaka phải chịu đau khổ, rơi vào trạng thái trầm cảm. Đây là sự thật không thể chối cãi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt và hành động của cô ấy thì sẽ rõ. Thế nhưng, giải pháp của các bạn lại là nhốt Kaka vào một chiếc lồng khác, tách biệt cô ấy thêm nữa khỏi gia đình. Các bạn là kiểu người như thế nào vậy? Tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ đồng tình khi nói rằng chúng tôi chỉ cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ trước sự đối xử vô nhân đạo của các bạn đối với cả con người lẫn động vật.